to you. Thank you. Good morning to everyone. Thank you, Hindu, for getting us here. I never thought it's going to be this big, and congratulations to the entire organization. Okay, so coming to this subject of 1 trillion economy, Tamil Nadu, it's really ambitious, and it is possible. Today we are at, I think, about 360 billion, Tamil Nadu's GDP. We are the second highest. And definitely we are bigger than many countries. We are bigger than Pakistan. Yeah, having said that, Elon Musk alone is about 408 billion. So, Elon Musk is bigger than Tamil Nadu. It is possible. He's just turned down a 29 billion CEO package or something like that. Yeah. So what I'm trying to say is, it is possible. So by the business as usual, like the way we are growing today, it might take about 11, 12 years to reach there. But I think if we can fast track, I think government has come out with a good vision of, by 2030, 31. It is possible, we can definitely, we can grow. Real estate plays a very important role. We contribute about 7 to 8% for this GDP. If we can work, push everybody else, real estate can be pushed, say, 11, 12%, probably, we could be able to achieve. So when I say real estate, it is just not about residential apartment, high-rise, low-rise, villas, or, commercial buildings. There are so many things into it, like in IT parks, ACZs, warehousing, logistics, hospitality, schools. There's so many things. My colleague here will address a few of those things here. So if we have to raise there, probably, we can talk many things, but I only talk about only one particular point. That's what we've been, from CREDAI, we've been harping the government. Our cities, has to be more livable. It has to be planned well. Now Chennai has 2 master plans, but we know how Chennai has grown. For each of us, even I came late to this place, because we got stuck in traffic and other things. But we have to really plan our cities well. The 3rd master plan for Chennai is on. But we've been pushing the government to get the master plan of all the, Tamil Nadu is not about Chennai alone. There are so many cities here. Now, glad that 136 cities, the master planning is on. Coimbatore just received 2 weeks back. So that is the most important one. Today, as a developer, if I have to buy a land somewhere and do, but I'm really confused where I get approval there, where I get so many things, so many clearances there. So if government can make this, step 1 is master plan of all the cities, and then, do it so it's more clear, But I should also congratulate the government for doing things like, for example, today was in the news, VinFast, which they signed about 17 months back, and today they are in operation. That's a great one. So this should be also happening. It is just not for one car company and like that, but we as a homegrown investors, we should also be given, the real estate developers should be given this clarity. I think it is possible and it is doable. And I'm sure with a little more push, I think by 2031, it is possible and we can do it. Real estate will definitely contribute to it. Thank you. Great, thank you. Jerry, maybe if I can ask you to weigh in on that and expand on it as well. Yeah. Yes, Kunal. So as Habib started, definitely real estate is the, I would say, the cornerstone. If Tamil Nadu has to look at this goal by 2030. And as a consultant, we kind of track different sectors. I'll probably start with the commercial real estate. Yeah, we see about 75 to 80 million square feet of demand. Out of that, as we kind of spoke in the previous, we heard in the previous session, Bangalore is the front runner with close to 20 million square feet. And then you've got NCR, which is Noida, Gurugram, right, which kind of contribute about 15 million square feet. And then Mumbai also is so Chennai effectively come their extensions as well, further expansion and extension. So overall, the office segment is seeing a good amount of growth, and we'll probably speak about that as we kind of proceed. And the good thing about the state is, unlike many other states, it's not dependent on one specific sector. You've got office, we spoke about manufacturing. Habib started on this subject as well. So manufacturing is again a good contributor. Places like Oragadam, Sri Perumbudur, or even North
Chennai is seeing good growth. Historically, we've seen Tamil Nadu as an auto belt, but recently electronics, EV, and all the other emerging sectors is also is kind of contributing to it. It doesn't stop there. Last 4-5 years, there's been a wave for data center investments. And in India, after Maharashtra, Tamil Nadu again scores extremely high. We've got some stats which we'll probably discuss, but emerging sectors like data centers also something which is kind of driving. So it's not only dependent on one specific sector, different sectors which are contributing to the growth of the state and kind of driving the real estate segment here. Great, thank you for that overview. I think, one of the things that you just mentioned, Chennai is competing with Pune and Hyderabad in terms of that commercial space. Despite that, let me maybe ask this question to Julian. Is the focus in the state too much on Chennai? And is that, do we need greater focus on growth across tier 2 cities, even tier 3 cities? Is there a sort of a untapped potential there? Good morning, everyone. And first of all, I'd like to thank Hindu for putting up such a fabulous summit. Thank you very much for this. And coming to the economy first. You could answer both those questions. Yeah, so sure. Coming to the economy first, I think the target is 1 trillion 2030, and I think we're halfway through, close to 400 billion. And it is not an overnight success. Tamil Nadu has worked for it for over decades. Today, why people are coming to India is because of skill and scale. And Tamil Nadu has been investing in education, in infra and everything over decades. And that is culminating in creating all this local talent, which people globally are tapping into today. And this global talent could be on manufacturing, it could be on healthcare, it could be on your IT sector. So we have been supplying that and we are very strong. So I would say that this target 2030 is definitely achievable that way. And the second thing for that is creating good partnership, good relationship, which I think Tamil Nadu is doing a fabulous job in getting investment from global pension funds or getting nationalized developers to come and invest. And they have been investing 20 years at least. Like if you look at, if you want me to name Lodhas, Adanis, Rahejas, Brigade, Prestige, RMZ, DLF, all of them have been investing for close to 2+ decades in multiple sectors in real estate itself. It could be on infra, it could be on office, residential, warehousing, data center. So the strong relationship model of the state is working really, really well, because that potential everybody wants to tap in, because everybody wants to be successful in business. And this is really helping the state. So is it possible to do that? Definitely. I think 2030 we can achieve that 1 trillion economy. And to connect with Jerry, what he was saying, I think where we are slightly losing out is that we started very strongly in IT. If you want to have this exponential growth, you need to have IT also coming in. So we kind of lost out to, I would say, Hyderabad and Pune, because we were on the same rentals, the same absorption, had better absorption. But slowly we are making a comeback now, and I'm sure the thing will get stronger. And it's coming to you said Hyderabad and Pune and you didn't name Bangalore at all, because that's usually the first comparison, but no. See, Chennai has 100 million square feet of office space. Bangalore has 200+ million. Right. Bangalore Outer Ring Road alone has 100 million square foot. Right. So where is the comparison itself? Yeah. And the other thing is there is a lot of leadership who got ingrained into Bangalore city. So you can't relocate those kind of leadership. Yeah, so we need to have more, that ecosystem, and those leaders have to move into the city, which is very important to drive the business. And to answer your question on the tier 2 cities and tier 3 cities, I think if you look at Tamil Nadu, I think it's the most balanced state. If you're going to divide that state into 4 quadrants, I think every quadrant is not skewed, but somewhat equally contributing to the state's GDP. So that way, I think each quadrant is performing in its own way. Some are very good in manufacturing, some are very good in IT, some are very good in agriculture, some is doing a lot of logistics and transport. So I think all of us are contributing to the state in a very different way. I personally believe Chennai has a lot more potential, and we have to benchmark it to global cities and make it as a template, so that our other cities of Trichy, Madurai, Coimbatore, everybody can kind of enhance to that level. Yeah. So the same sort of question that, the answer that Habib gave,
Is it what you're looking at is like a holistic town planning? That's something that is lacking. That seems to be what he's echoed for the sector to sort of move. Yeah, see, planning, we are doing it for the future. And I think the third master plan is coming. Coimbatore plan was just released. Yeah. The kind of population and the urban shift which is happening, it is very difficult to plan for a state like Tamil Nadu. We ourselves are like a small country. So that way it is not an easy task what the authorities have to do. But I think they've been doing a brilliant job in managing it. What I would say is that we have to see how to enhance and get more dollar coming into the state, because it's sad that we are still not gone beyond the dollar rentals, which is very sad, because your investment is very high. Your returns is still not beyond $1. We need to be more than that. Gurgaon is 90 rupees to 130, 140 rupees minimum. And then there are certain assets in Gurgaon which just touch 200 rupees a square foot. Why Chennai alone should be at that sub-dollar level? Because then you're not attracting enough investments coming in. So if a company is going to look at $1 billion to invest in India, they will look at where that money is going to make more money. So if I'm going to put in real estate, if my revenues are much higher, then I'm going to put it in that state. So that's why I think in Bangalore, NCR, there is more money going in, more assets are coming up faster, and it's attracting more talent. Great, great. Sri Priya, maybe I will ask the first two questions for you to answer, but you sort of bring in a certain different kind of expertise to the panel as an architect, as someone who's also looking more at the habitation, the livability of cities, which I think is often overlooked on panels like this. So those first two questions, but also, how do we foster that kind of a environment for families, for communities, elderly and child safe, etc. It's much down below on our question list, but I also realize we might run out of time, so I'm just putting it out there so you can probably answer it holistically. Yeah. Good morning, everyone. So I'd like to set things into perspective very quickly. To be able to achieve our 1 trillion vision, from where we are right now, we need to double where we are at. So that's when we're going to be achieving that vision. And while I was in Hong Kong, that 1 trillion just got added to the economy. That's the comparison we're looking at. Adding to what Mr. Julian also mentioned, if we were to attract FDI into our state, then we need to have something that's originally our own. People need to have a sense of belonging. We need to optimize or utilize our cultural capital. Our cultural capital alone is worth in trillions, because our culture predates the whole concept of currency itself. So what are we doing about that? Why is our, if I were to look at it, the whole FSI system that we have here is mostly from pre-British era, right? The colonial people, when they came in, it's based on the British Town and Country Planning Act. When they came to our country, it was mostly administrative. They did not care much for the people. They just wanted to get things done. They just want efficiency in the system. But our current system is actually overlaying layer upon layer over years. We've not really thought about our people, how alive our street side curbs are. Are we are we rewarding adaptive reuse, or are we rewarding demolish the whole thing down and build it all over again? Are we looking at spaces through checklists, greenwashing checklists, or are we looking at spaces through how it impacts the people who live in? Because there is an ROI angle that comes here as well. When people live happily, the reason why people love living in Bangalore is on weekends they actually have a lifestyle to go to off their offices. Chennai doesn't have much of that. Are we converting our unused MRTS lands into night markets? What exactly does it have in terms of retaining our urban young to want to live here? Why do they want to drive off to some other city to be able to have fun? What is it that so I'm not against density, I'm more so wanting us to ask these difficult questions that we don't normally ask. Yes, when we are going to increase FSI around our TODs, transit-oriented developments, we are increasing heat. So how are we going to address all this? So when the heat goes up, yes, we need to look at how people are going to be living around the curbs as well. Are apartment buildings being built looking at intergenerational spaces? At the moment, it's being looked at as checklists for, okay, if I give a clubhouse and if I give a function room, I'm done. That's it.
my checklist is over, but how are people living in there? Does it really, it's like this was discussed this morning as well. For every Indian, it is a dream. A lot of them spend their lifetime worth savings to be able to own a house. How much are we providing for them? Are these questions that we genuinely ask for ourselves? Hong Kong had, with the uber high density tenements that they had, along the way they realized they had plenty of money. They realized along the way somewhere people started feeling emotional disconnect. They did not feel, yes, vertical towers with very little space for interaction. If any of you have been to Hong Kong, you would realize people are constantly on transit. Some of them don't even know where they're going, they're just constantly running. Nobody stays in one place. That's not something that anybody would want, right? We want people to linger, we want people to live and contribute to the community and attract international communities to come and live with us. We have plenty, but to be able to realize the vision, it depends on what we are wanting to leave behind, relook and shake up things a little bit, not just take things for, yes, this is a given, and then we just overlay, question everything around us, and from here going forward, how are we going to look at things from here? Fantastic. It's always fun to have the intangibles and the sort of the ranketer on the panel. Without that, it's no fun. So thank you for that, really. Satish, the previous panel actually sort of touched upon, Rosella's conversation with Arun did touch upon green buildings and green initiatives. There was a very candid answer from Arun. Aside from this question, which is, how does the real estate sector expand its participation in Tamil Nadu, in achieving Tamil Nadu's $1 trillion economy. As someone who is very rooted in Tamil Nadu, as a builder, what are Tamil Nadu's implementing procurement practices and reforms to ensure end use, life cycle, carbon emissions assessments, etc., that you would like to see as a builder, baked into the system of procurement for buildings to attain those sort of sustainability targets? Is that actually an untapped potential as well? The greening of buildings, for instance, energy savings as well as being baked into, for instance, power distribution connections, etc. So maybe if you can answer that question as well within the frame. Yeah. So just getting to the first question, I think Tamil Nadu's really playing at its core, it's playing with its strengths very, very well. And I think the way that what we see Tamil Nadu today, it's very well developed. I mean, you just talk about the corridors, you talk about, the connectivity between Chennai, Bangalore, you connect between Chennai, Kanyakumari, all the highways, everything. There's a lot of development, and I think the focus on infra development by the Tamil Nadu government is extremely good. So I will say that, real estate just echoes that system or echoes that sentiment of what, Tamil Nadu is doing, and if infra is number one, real estate goes as number two. So I will just say that, we are following, and I'm sure that our contributions, not 8%, can be 10, 12, whatever, 14, 15, can go, maybe by 2047 can get to a lot more. Coming to sustainability, I think that sustainability is really the way to go. Though as a builder ourselves, like Arun explained, we are still exploring that dimension and that direction. I would like to see a lot of, all the developers contributing and making this a reality. I'm sure this is going to also contribute a big way. See, the real estate per se employs so many people, and I'm sure this is one more way that, we can get back to contributing to the Tamil Nadu, this thing. About the energy, about, the carbon emissions and all these factors, I'm sure that, we are taking these inputs from the other developers. Like I'm sure Brigade has been known for his, doing so well in sustainability. So we're taking a leaf out of that, and we ourselves will get into that. Yeah. Right. Excellent. Coming back to Habib, I think, this particular question that I think Julian sort of did touch upon, that, he sort of says that there's equitable distribution, speaking about different industries in different parts of the country. For instance, speaking of Windfast, it has its plant in Thoothukudi as opposed to the Oragadam area here. But when it comes to real estate, is there too much focus on Chennai?
And do we need greater focus again, like in tier 2 cities, in even there are some GCCs, for instance, coming up in Madurai in now, and Coimbatore, of course, but it appears as if there's too much concentration in Chennai. Partly yes and no. I think, I mean, everybody would love to move to a bigger city. Chennai, there's a big focus on Chennai. But compared to like Karnataka and other states, I think, Tamil Nadu grows on tier 2. Coimbatore is big, Madurai, Tiruchi, Tirunelveli, even CREDAI itself, we have about 10 centers. We are actually expanding. So it is not about Chennai anymore, because, we have to definitely give a push to all and this government is doing really well. Really taking, not everything is to Chennai centric, unlike Bangalore. It is taking to all parts of the state. I think that way we are distributed in a nicer way. Okay. Yes. Just to add to it, Kunal, in terms of other than Chennai, definitely there is growth opportunity. If you just look at Coimbatore as an example, earlier the office demand was about 500,000, and now it's touching 1 million. And there's good demand for GCCs who are, especially post-COVID, looking at the hub and spoke model. They're clearly, I was going to actually ask that. Yeah, they're question as clearly well, diversifying into other cities. Zoho is a great example, right, where they're growing in Madurai and all the other areas. Government of Tamil Nadu also is promoting LCOT, TIDCO, Tidal in different formats, right, in other location, and other segments as well, like for instance senior living. Places like Kowai is emerging as a front runner. So definitely we are seeing growth beyond Chennai, and logistics also, right, because of proximity to Cochin, Coimbatore South and all, right, is doing well. So overall, it's not only Chennai, but many other cities along with it is kind of driving growth. How can the capital markets, I mean, since you enable, particularly when it comes to sustainability and greening buildings, are there avenues that are being considered? Definitely, Kunal, if you look at the investment cycle, right, so overall, India, attracts close to 5.7 billion in terms of the overall institutional investment which happens. I mean, on an average, it's been 3.5, 4, but last year has been high. Out of that, obviously, the bigger cities, attract bulk of the investment. However, if you look at the different avenues of investment in terms of investment in capital and sustainable initiatives, what is currently happening is, if you look at REITs, India currently has about 5 REITs. There is a sustainability reporting which is required, right? Yes. So I look at valuation practice for the company which I represent. And in that, the way we kind of value business parks with sustainable features is different from a normal building, right? So from a reporting perspective as well, it's slowly, from a fiduciary responsibility, it kind of adds value. And even if you look at global capability centers, the way they shortlist in the checklist, this is one of the basic criteria. As much as, you kind of have 100% power backup and electricity, whether the building has sustainability features, what is the certification and things like that, right? Yeah. Plays an important role. And there are a lot of financial institutions, like for instance, I.A.S, World Bank, and others, who kind of give, green bonds at a differential pricing compared to a regular building, right? So definitely it is making way into the segment, and we'll see more focus. UK is very advanced globally, in terms of green building, sustainable investment and things like that. So definitely with a lot more foreign funds making its way into the Indian real estate, those features also kind of come along with it. So like slightly more globalized outlook might actually help Correct. the sector to achieve those sort of global standards. Great. I think let me maybe come to Priya a little bit, and then we probably should open the panel up for questions.
this is something that we did discuss in the mock run, and Priya definitely wanted to address these questions as well. So how can we foster a more gender-sensitive, elderly and child-safe urban ecosystems? Are there ownership rights that need to be looked into more? Do we need female-focused safety audits, for instance? Are these also opportunities? Are there structural barriers? And are these also opportunities for the real estate sector to grow? Absolutely. Absolutely. Okay. Definitely. I mean, not necessarily having to box out as women specific, but safety is something that all of us require. That's basic human dignity that I think everybody needs. And pedestrianized access, a city that is safe for pedestrians to walk. I mean, I'm going to go back to Hong Kong as an example again, where the public transport system is so surgical, so precise, that there is no need to own a car. Car is a luxury, but you don't have to necessarily own a car to be able to get to your workplace, even if it is raining. They had covered skywalks. So from the doorstep to getting to your office place was possible by just commuting on foot and by, metro. But so if we are looking at our underground metro system now, how effectively are we looking at connecting it? Which means the policy making system needs to have a team that is diverse enough to be able to bring in that kind of thinking, to be able to think and put through different perspectives. And it's very important from that point of view to be able to make safety and mixed use accessible. So when we start looking at real estate growth as, yes, this zone is going to be exclusively for commercial, this zone is going to be for residential, then we start building ghost towns. Yes, it is very efficient to be looking at it as isolated zones of healthcare, commercial and residential, but it does not work if you were to want the community to live 24/7. We need to look at mixed-use spaces. I mean, we have Hoscos right in front of our eyes. Why is Hoscos Village so successful? Because it has a vibrant mix of art, yes, and commercial and F&B all working together, and it's going to live for 50 more years and grow from there. So we have examples right in our country to look for. Organic mixed-use growth will automatically start bringing in safety and everything into picture. It doesn't have to be necessarily planned out that way, but it has to be mindfully thought out and built from that point of view. Hoskas village in Delhi, is, if our audience doesn't know. Sorry, just wanted to add one more on the Sure. sustainability point. Because today, sustainability is non-negotiable. Right. If you're going to be servicing the global clients in office or industrial warehousing logistics, sustainability is absolutely non-negotiable. And if you look at the stock of office space or the industrial warehouses which are coming, without sustainability features built in, you're already lost 50% of the race. So Right. you can't do business without that. The second part of it is the policies and what you said. Today, developers have gone way, way far ahead than renewable power and everything. We're targeting net zero commitments like how the country has. Developers have their own commitments, like what Jerry said. Addressing embodied carbon. Embodied carbon, because we have signed the Paris Accord, Yeah. and people look at, like, from Supply chains, etc. Exactly, whether you're locally Green procuring cement. or whether the embodied carbon itself. So the thought process has evolved a lot today. Sure. People are evaluating green leases, dark green lease, light green lease. So we are far ahead in the game today in India itself. The second part, when you spoke about the policy, I just wanted to add, because I think the government has given incentive in the 2021 industrial policy and the data center policy, where they have given, I think, up to 1 crore as a incentive for sustainable constructed warehouses, and I think up to 5 crores for data centers. Yeah. But what we can also look at is, if you look at our neighboring state, Kerala, I think they give 10% extra FAR if you're a green building. If you look at Haryana, they have a tiered kind of system where it goes 8%, 9%, 12%. You get additional FAR if you're a sustainably built building and subject to terms and conditions. Right. I think those kind of things will actually motivate a lot more developers to get into it, because you can't ignore such an incentive. So those things, I'm sure, if the government also considers what our own neighboring states are doing, I'm sure we can have a better edge. Facilitate greater. Yeah, thanks. Excellent. Any last words, Satish, maybe? I mean, I think it's all very exciting to see that we are talking about these such large concepts, and we're saying that,
this is a given. 1 trillion is so given. I mean, this is going to happen. And Tamil Nadu per se is set for or poised for that kind of a growth. And I'm sure all the developments that are coming up is just attracting the new. See, as we go into a new micro market, you're creating new real estate space, and you're making that so modern that it's actually supporting the entire dream to get there. So I'm very positive, very robust about what's happening. So Great, awesome. So that's it from the panel. Thank you so much to our panelists for this very insightful conversation. The floor is open for questions. We are actually short of time, but maybe like okay. If you can introduce yourself and then ask one question. Yes, thank you, esteemed speakers. My name is Anwar from South India Shelters. Most of you spoke about increasing the quality of living, and that's how you reach to a road to one. Come again? How does the? So how can the private sector contribute to improving the quality of life in our cities? Quality of living. Quality of living, okay. So I think, we developers, I presume you're a developer, right? Yes. Good. I think it's our responsibility as well. Just not government can do this, and private also has to do. I mean, like what we're doing, we're creating some beautiful communities for people to live. You don't need to go to, Dubai or other ways to live. You can still create some wonderful community to, I mean, people are aspirational today. And the same thing can happen. We definitely do contribute, and government should contribute a lot in terms of what Priya was telling about the Hong Kong and other experiences. But yes, I think by and large we are getting there, and everyone has a role, and developer has a greater role there. I just want to add to that. I think that infra, we can participate in infra. So I think apart from just infra development, what we offer and how we make his daily life much more convenient. I think those are the things that as a developer, if we focus, we will be able to get there. So yeah. Anybody else wants to add to that? Yes, sir. Very good morning, sir. My question to Vice President Casa Grant. Sure. Yes, sir. In pre-owned houses, because that tech is moving from Chennai to Bangalore to here, right? Have you any idea of pre-owned housing marketing? Pre-owned. Pre-owned, yeah. Like resale, pre-owned cars. Right, resale. Marley yes, having yes, pre-owned cars, owned, right? Have you any idea of that? Pre-owned. I really don't have an idea, but if you could In case- elaborate this a little more, I might be able to throw some light. Yes, sir. In case you reprocessing or remodeling, then you can sell it. Have any? Okay, so Thank you, sir. redevelopment. Yes, Okay, yes, so the yes. redevelopment market and opportunity. Your own Casa Grande building, right? Yeah. In case anyone. Okay, like that. Okay, so across the city, we are taking opportunities to do redevelopments. And of course, redevelopment is the way to go. I mean, we've seen a lot of this happen within the city. You are saying do it for your Casa Grande buildings. Maybe if there is a time at some point in time, let's say 30 years, 40 years down the line requires, yes, we would do it. Thank you so much, sir. Thank I am you. Professor Tamil Chelvan from Satyabama Institute of Science. Thank you. Thank you, so sir. much. Thank you. No more questions? Oh. Yeah, do introduce yourself. Yeah, this is Sunita Shekhar from The Hindu. I have a question for Ms. Sripriya. You touched upon mobility. Can you also elaborate a little more on how improving urban mobility and making it seamless would contribute to making the economy 1 trillion? Making the economy? 1 trillion. 1 trillion. Oh, right. So I think tower developments have to be very mindfully planned because they also end up leaving a lot of infrastructure leftovers around. So the common spaces, so more than actually handling MRT, the underground metro system, it is also the peripheral spaces that get left behind in these spaces that have to be mindfully planned for various user groups, from children to adults to people with disabilities to the elderly. Can an elderly person get from his house
through the train from one place to another by himself without some 5 people helping him out. Is this something, that is basic dignity that we have to think of, isn't it? So he or she is not going to feel happy about someone walking with them all the time. Is this something that we are thinking of? Are there spaces that get left around through these TODs? We look for spaces where communities can come together and, share the space together. Quality spaces, parks, playgrounds for people to access. Under the flyovers, most of the cities have under flyovers antisocial activities happening. How effectively are we using? We do have an example right in front of our eyes. Indira Nagar, everybody knows. It's very beautiful. Yeah. But are we mindfully scaling it? That's not the only space that we have in the city. Are we mindfully scaling that across the city, everywhere else, not just in Chennai, but also the tier 2, tier 3 cities? How are we looking at this? Because the human need is the same across everywhere, isn't it? How are we looking at this as something that we should be working towards? It's interesting, you're sort of like bringing those open spaces into the real estate sector as a sort of a holistic view of it. Absolutely. Great. Can I just add, Kunal, to that? Yeah, sure. She was asking. I think there was a representation by the IT companies in Bangalore last year where they said that because of the infrastructural woes, they lost a few $1 million of office. I think it was equated to, 100 million or something like that. The lack of last mile connectivity. The lack of infra itself, the time you waste on the roads, Right. the time you take, the effort you put into reaching offices or shop, whatever you're going to do. I think they translated it into a few $1 million and said that this is what is costing the economy. So I think Tamil Nadu, Kumta is doing a great job. Now they're talking about bringing in pedestrian walkways and cyclists, how to be very mindful of every segment of people, how they're going to be commuting within the city, how we can integrate every, people who are going to walk, people who are going to get in the metro, people who are going to get in the MRTS bus and everything. So I think this efficiency will save a lot of time and that will translate to a lot of dollars getting added into the economy. So yeah. Great. Sure. I think that'll be the last question. Good morning. This is Muhammad Ali, President CREDAI Chennai. My question is to President CREDAI Tamil Nadu. Yeah, we are focusing on Chennai. Why I wanted to pose this question to Tamil Nadu is when we talk about 1 trillion economy and also when we are talking about sustainability, and also in the opening remarks they said urbanization is happening and it's going to go to around 63%. It's not good to have everybody in Chennai. Mr. Habib, you said 130 master plans are getting ready for Tamil Nadu, which is nowhere in India this is happening. Is it possible to have at least 40 cities? It's a long-term program. Is it possible to have 40 cities across Tamil Nadu so that it is spread over? We touched upon that also. So by doing that, sustainability is answered because it gets distributed. And second thing is the rural wealth and the urban wealth, the gap gets narrowed. Disparity gets narrowed. Only then we can call ourselves as a developed nation, right? So on that, I want you to, give some points whether it is possible to take, have 40 cities, maybe 40 municipalities? Cities. Cities. Okay, he wants full-fledged cities. Okay, Ali. So I think you already had answered in that. Okay. We talk about 136 cities here, including all the small towns. It is possible, we already have some 10, leave alone Chennai, we at least have about 4 bigger cities and then at least 15 cities coming up. But I am not able to get your point on what exactly you're trying to say is, if yeah. 40 more? Totally 40 cities in the state. Tamil Nadu should I feel have like that's 40 cities across. 40 districts, around 38 districts. 38 districts. So we should have at least 40 cities. Today we are talking about Chennai, Coimbatore, Trichy, Salem, Madurai. It's like that. No, it's not easy to actually build new cities, but the existing ones, yes, definitely we can.
because, it is easier to talk, but, many things have to get in, a lot of infrastructure has to get into these cities, and, interconnected between these cities should happen. And, it's a big subject, and if it is it possible? Definitely it is possible. It is definitely possible, and I think we do have such many cities here. Right now we have about, say, 5 airports, so many things have to get expanded. And so that's why people will not want to go to Chennai or bigger cities. We can develop the tier 3 cities and make it more robust and do it. Great, and that's all we have for this panel. Thank you so much for this wonderful participation from our audience. It's quite a house full. I'd also like to congratulate my own organization for having done a brilliant job of getting this there. Thank you to all our panelists. Thank you so much, Kunal. Requesting you to please do the honors and present our panelists with the token of our appreciation. Can we have a round of applause for all of our panelists, ladies and gentlemen? Thank you so much for taking the time to join us this morning. Up next, we have a fireside chat titled Navigating the Future of Real Estate in Tamil Nadu. The real estate sector stands at a crossroads of innovation and opportunity. This discussion delves into evolving trends, technology disruptions, and future-ready strategies for a resilient market. Our moderator for this session is Sangeeta Kandavel, Senior Assistant Editor. I'd like to say a few words about our speaker. Mr. Bala Ramajayam is the founder and managing director of G Square Realtors Private Limited, South India's largest promoter and Tamil Nadu's #1 real estate developer. Bala pioneered the concept of secured plotted communities with world-class amenities, transforming urban land development in South India. He led the development of Tamil Nadu's first integrated smart city, G Square City, and played a key role in appointing MS Dhoni as brand ambassador, cementing G Square's presence as an industry leader. We look forward to an exciting session. Sangeeta, over to you. Thank you so much, Paloma. So there is one very interesting thing about this session today. This is the first time ever Mr. Bala is making a public appearance, and that too for a Hindu event. So thank you so much, Mr. Bala. The company's been around for almost 12 years, and now we are entering your 13th year. So we are so glad that you decided to be a part of our panel for the first time, sir. And one more thing, since we are based out of Tamil Nadu, Mr. Bala and me have decided to talk both in English and Tamil. I hope everybody here is familiar with Tamil here. Great, thank you so much. நான் தமிழ் +2 தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் வராது பேசினா இங்கிலீஷை கொலை பண்ணிடுவேன்னு அவங்க பயந்துட்டாங்க அதனால தான்
சார் நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி எனக்கும் அதே ப்ராப்ளம் தான். செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி, ஸ்பானிஷ். ஸோ ஏன் தமிழ் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல சார். தமிழ் எப்படி நம்ம காப்பாற்றிடலாம்? கண்டிப்பாக சார் பண்ணுறோம் சார். ஸோ பாலா சார், டு ஸ்டார்ட் வித் இந்த கோவிட்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச் இன் தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் செக்டர். ஸோ பிஃபோர் கோவிட் 2019, 20, 21 பார்த்தீங்கன்னா we had a lot of plot ரொம்ப பெருசாக இருக்காது. பேசிக்காக லக்ஸரி ஹோம்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் சூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கோவிட்க்கு அப்புறம் ட்ரெண்டே மாறிடுச்சு. there was lot of demand for plotted developments. so what happened, what changed, என்ன மாதிரி ட்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க சார்? எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கோவிட் முன்னாடி வந்து லேண்ட் அக்ரிகேட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வித்துட்டு இருந்தோம். கோவிட் வந்த டைமில் புது இண்டஸ்ட்ரி, புது லாஜிஸ்டிக் பார்க் போகிறவங்க எல்லாரும் அப்படியே பேட்டை கீழே போட்டு என்னை நடு ரோட்டில் விட்டுட்டாங்க. ஆக்சுவலாக அந்த லேண்டை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அதை பிளாட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அது ரொம்ப தள்ளி இருக்கிறத விட்டுட்டு கொஞ்சம் சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறத பண்ணோம். பிளாட்னா அப்படியே ஒரு செங்கல்பட்டு, அருகாமையில், மதுராந்தகம், நான் எதுவும் தப்பாக சொல்ல, அப்படி போயிட்டு இருந்த ஒரு ட்ரெண்டு. நீலாங்கரையிலையும் பிளாட் இருக்குது, ஷூலிங்கநல்லூர்லேயும் பிளாட் இருக்குது, சிறுசேரியிலையும் பிளாட் இருக்குது. அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல நம்ம பிச் பண்ணோம். அது 3 days, 4 days, 5 days அந்த மாதிரி டேஸ்லேயே விற்க ஆரம்பிச்சது. ஸோ அந்த மாதிரி சேல்ஸ் இது வரைக்கும் நானும் எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலாக கோவிட் நல்லதா கெட்டதான்னு தெரில, ஆனால் எனக்கு பயங்கரமாக டேர்ன் அரவுண்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியும். எப்படி ஆச்சுன்னா, நம்ம நீலாங்கரையில் 1.5 கோடிக்கு பர் கிரவுண்ட் சொல்லும்போது அந்த டைம் எப்படி இருந்ததுன்னா, ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் 4 கோடி 5 கோடிக்கு வாங்கிட்டு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தவங்களுக்கு கோவிட் எஃபெக்ட் ஆகிருந்தது. ஆனால் அவங்களே ஒரு பீச் ஹவுஸ் வச்சுருந்து பீச் ஹவுஸில் இருக்கும்போது கோவிட் ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்த டைமில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அங்கே இருக்கிற லேண்டை பிளாட் பண்ணும்போது பயங்கரமாக சக்ஸஸ் ஆச்சு. அதை அப்படியே கெட்டியாக பிடிச்சிட்டோம். கூட MSDI எடுத்தோம், அதுவும் ஒரு பயங்கர மைலேஜ் கிடச்சிது எங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் எப்படி க்ரோ ஆச்சுன்னு எடுத்துட்டோம்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம லான்ச் பண்ண ப்ராஜெக்ட் இப்போ நம்ம 1.5 கோடி விற்கும்போது ஐயோ ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி விற்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருந்தது எல்லாருக்கும். ஆனால் அது இப்போ 3 கோடி ஆனோடனே கஸ்டமர்லாம் ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க. அதனால் நம்ம எங்கே போனாலும் எங்கே லான்ச் பண்ணுறோமோ ஒரு 30-40% ப்ரீ லான்ச்சில் புக்கிங் ஆக ஆரம்பிச்சது. பை நேச்சர் வந்து எங்கே நம்ம லான்ச் பண்ணமோ அது எல்லாமே என்னால் எல்லோரும் டெவலப்பரும் இங்கே இருக்கனால தெரியும். நான் இந்த சென்னைக்குள்ளே வந்து ஒரு ரெண்டல் புரோக்கராக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஈச் அண்ட் எவ்ரி தெரு சுற்றி இருக்கேன். எனக்கு அந்த லேண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வாங்குகிற கெப்பாசிட்டி கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. எனக்கு கிடைச்ச டீம் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங் டீம். அந்த லேண்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண உடனே எனக்கு கூட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன்னா நான் லேண்ட் அக்ரிகேட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரீஸில் விற்றது இல்லாமல் ரெசிடென்ஷியல் டெவலப்பர் எல்லாரோடையும் எனக்கு தெரிஞ்சு 1-to-1 டச்சில் நிறைய பேருக்கு லேண்ட் விற்றுருக்கேன். அவங்க சொன்னது, சிறுசேரியில் போய் நீ பிளாட் பண்ணுறியா, மல்டி ஸ்டோரி பண்ணால் 1000 கோடி வரும், 500 கோடி வரும், ஆனால் அது 10 வருஷம் ஆகும்னா இது 10 மாதத்தில் வந்துடும்னா நான் பிளாட்டே பண்ணிட்டு போயிடுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு பண்ணோம். அது 3500 ரூபாய்க்கு OMR 1 விற்றப்போ 7000 ரூபாய், 4000 ரூபாய்க்கு சினர்ஜி விற்றோம் ஷோலிங்கநல்லூரில், இப்போ 7000 ரூபாய். ஸோ 70% ப்ளஸ் பீப்புள் வந்து காட் அப்ரிஷியேட்டட் மோர் தென் 70%. அது வந்து எங்கே போனாலும் இப்போ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுது. சார், இப்போ பொதுவாக லேண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் ரொம்ப பயப்படுறாங்க வாங்குறதுக்கு. அப்ரூவல்ஸ் எப்படி கிடைக்கும், அதே மாதிரி கேஷ் டீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு ரிலக்டன்ஸ் இருக்குது மக்கள்கிட்ட. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறீங்க? இல்லைங்க, கேஷ் டீலிங் வந்து கண்டிப்பாக ரியல் எஸ்டேட்டில் இருந்தது. ஆனால் ஒரு 2 வருஷமாக எங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இன்கம் டேக்ஸில் இந்த லேண்டு விற்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட் கொடுத்துட்டாங்க. 12.5% கேபிட்டல் கெயின். ஸோ எங்களும் எல்லாம் கடன் வாங்கி தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், எல்லாருக்கும் அப்படி தான். ஸோ எங்களுக்கும் கடன் வெயிட்டில் தான் கிடைக்குது. அதில் கஸ்டமர் லேண்ட் ஓனர்கிட்ட பேசும்போது அந்த 12.5% வந்து பெருசாக இப்போ பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த பிரச்சனை இல்லை. இப்போ எங்கள் ரீசெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் நாட் அக்செப்டட்னு ஒரு சாப்பாக போட ஆரம்பிச்சிரு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கண்ட்ரியில் யாரும் அவ்வளோ தைரியமாக பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். அதை பண்ணுறதுக்கு 2 காரணம் இருக்குது. வருஷம் வச்சு செஞ்சாங்க. பேசாமல் இனிமேல் வராதிங்க, டைரெக்டாக சொல்லாமல் இப்படி இன்டைரக்டாக சொல்லிட்டோம், அவ்வளோதான். சார், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ லேண்ட் மட்டும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறது முக்கியம் கிடையாது சார். அதை சுற்றி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறைய தேவைப்படுது. யூ நீட் அ ப்ராப்பர் கனெக்டிவிட்டி, யூ நீட் ப்ராப்பர் ரோட்ஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் எப்படி பார்த்துக்கிறீங்க, என்ன மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கிறீங்க சார்? இல்லைங்க, நம்ம வந்து ப்ராப்பர் லொக்கேஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போதே மோஸ்ட் ஆஃப் த லேண்ட் நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம எடுக்கிறோம். எல்லோரும் அதே மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு என்னென்னா, இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோமோ எல்லா இடத்துல மெட்ரோ இருக்குது, எல்லா இடத்துல பஸ் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது, ரோட் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. நாட் லைக் ரொம்ப ரூரல் போய் நம்ம இது வரைக்கும் டெவலப் பண்ணல.
ஸோ எனக்கு எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், அது சக்ஸஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஈவன் அவுட்ஸ்கட்ஸ் போயிருக்கோம், நம்ம வெளியே வேறு டிஸ்ட்ரிக்ட் போயிருக்கோம், அங்கேயும் சிட்டி இல்லை சிட்டி அனெக்சர் தான் பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவைலபிள். இப்போ எல்லாரும் ப்ரோஆக்டிவாக இருக்காங்க, நம்ம கண்ட்ரியும் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு, அது கூட சேர்ந்து நம்மளும் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கோம். சார், இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் யூ ஸ்டார்டட் ஆஃப் யுவர் ஜர்னி வித் சென்னை. இப்போ யூ ஆர் பெட்டிங் வெரி பிக் ஆன் கோயம்புத்தூர். அண்ட் கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா யூஆர் ஆல்சோ கம்மிங் அவுட் வித் அ டவுன்ஷிப். ஸோ பிளாட்டட் லேண்ட்லேருந்து டவுன்ஷிப். ஸோ வை திஸ் ஷிஃப்ட், எதனால் இப்படி பண்ணுறீங்க? அண்ட் கோயம்புத்தூர் மாதிரி மார்க்கெட்டில் வந்து டவுன்ஷிப்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா சார்? இல்லைங்க, சென்னைக்கும் வெளியில் போகிறதுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டியாக பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டோரிங்க, அது எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த பிளாட்டுக்கு வரும்போது நம்ம ப்ரைஸ் ஏற்றணும், நம்மளுக்குள்ள காம்படிஷனில் இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஃபீல் விட்டுட்டு, எனக்கு தெரிஞ்சதை எனக்கு சொல்கிறேன், யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம். ஒரு 2-3 விஷயம் பார்த்தோன்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடி பயங்கரமான ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்திருக்கு. அதை நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலையும் எடுத்துட்டோன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து க்ரோ ஆகலாம். இங்கே நமக்குள்ள சண்டை போடாமல், அதாவது எப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஜுவல்லர், ஒரு மேனுஃபேக்சரர் வந்து ரீட்டைலுக்கு வந்தார். அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா, நம்ம ஒரு தாலிக்கு தங்கம் வாங்கினாலும் சின்ன ஆள்லேருந்து பெரிய ஆள் வரைக்குமே அவங்களுக்கு ஒரு 30% வரைக்கும் வேஸ்டேஜ், கூலி, சேதாரம் இருந்தது. ஒருத்தர் வந்து அதை 8%, 6% ஆரம்பித்தார். எல்லாரும் அவர் கூட சண்டை போடாமல் எல்லாரும் அதையே பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இன்றைக்கி அந்த இண்டஸ்ட்ரியே வந்து பயங்கரமாக குரோ ஆகிருக்கு. எனக்கு அந்த பிராண்டு பேரெல்லாம் சொல்ல விரும்பல. ஒரு 5000 கோடி பண்ணவர் இப்போ 40,000 கோடி பண்ணுறாரு வருஷம். ஆனால் அந்த 30% வச்சுருக்கும் போதோ அல்லது ஒருத்தர் 8% கொண்டு வரும்போது அவங்கள ஃபாலோ பண்ணாமல் இக்னோர் பண்ணும்போதும் அந்த இண்டஸ்ட்ரி அவ்வளோ க்ரோ ஆகலை. இப்போ நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனையை நமக்குள்ளே ஹேண்டில் பண்ணாமல் நம்ம பிஸ்னஸில் நமக்கு வர்ற இன்வெஸ்டர், லைக் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போகிறவங்களோ, ஷேரில் போகிறவங்களோ, லிக்விட் ஃபண்டில் போகிறவங்களோ, இல்லை டெபாசிட் பண்ணுறவங்களோ, நம்ம செக்யூராக சேஃபாக அவங்களுக்கு அப்ரிஷியேஷன் கொடுக்குற ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும், நம்ம இண்டஸ்ட்ரியே க்ரோ ஆகிடும். ஸோ அப்படி தான் இப்போ கோல்டு இண்டஸ்ட்ரி க்ரோ ஆச்சுங்க. 30 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் விற்கும்போது 15,000 ரூபா இந்த ஏர் டிக்கெட் இன்றைக்கி 3,000 ரூபாய்க்கு இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி பெட்ரோல் விலை 100 ரூபா. ஏர்லைன் பிஸ்னஸ் இப்போ எல்லாரும் ப்ராஃபிட்டில் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நம்ம வால்யூம் பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய பிஸ்னஸாக வருது இது. நான் ஃபஸ்ட் 6 months 1000 கோடி பண்ணோம். செகண்ட் 6 monthsல வந்து 2250 கோடி பண்ணோம். லாஸ்ட் இயர் 3500 கோடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த வருஷம் ஜாலியாக 5000 கோடி பண்ணுவோம். ஏன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் எல்லா மார்க்கெட்டுக்கும் போயிட்டோம். அவ்வளோ பேர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ Tier 2 Tier 3 ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக நம்ம வந்து இங்கேயே ஒரு இடத்துல உருண்டுட்டு இல்லாமல் கொஞ்சம் வெளியில் போய் நமக்கு ஃபண்டிங் NBFCs நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால வெளியில் போய் நம்ம கொஞ்சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம ஸ்டைலில் பண்ணோன்னா, நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் ரோடு அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு வேறு ஆப்ஷனே இல்லைங்க. இப்போ சென்னையில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தெரியுது, லிக்விட் ஃபண்ட் தெரியுது, ஷேர் தெரியுது. இதே நீங்கள் கோயம்புத்தூரோ, திருச்சியோ, மதுரையோ போனீங்கன்னா அவங்க கண்ணில் தெரியுறது பிளாட்டு. ஆனால் அங்கே லிட்டிகேஷன் வந்துருங்கிற பயத்தில் வரமாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு கேட்டர் கம்யூனிட்டியாக செக்யூர்டாக நாளைக்கு வந்து கேரண்டியாக இவங்கனால ப்ராப்ளம் வராது, இவங்ககிட்ட வாங்கினா அப்படிங்கிற ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுக்கும்போது நம்ம வால்யூம் எங்கேயோ போகுதுங்க. அது உண்மையே சென்னை விட ஜாஸ்தி இப்போ அவுட் ஆஃப் சென்னை தான் எனக்கே நம்பர்ஸ் வருது. அது பார்க்கும்போது எல்லாரும் பண்ணால் இந்த இண்டஸ்ட்ரியே க்ரோ ஆகும். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வாங்குறவங்களோட அப்ரிசியேஷனை மைண்டில் வச்சுட்டா மிச்சம் டீம் பார்த்துக்குது. டீம் பின்னாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக கஸ்டமர் வந்து நின்றுறாங்க. அதில் லிட்டிகேஷன் இஷ்யூ கிடையாதுங்க. சார், இப்போது சென்னை, கோயம்புத்தூர் தவிர்த்து மற்ற ஊர் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க. மதுரையிலையும் இப்போ டூயிங் லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ், திருநெல்வேலியிலையும் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஒவ்வொரு மார்க்கெட்டும் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சார் உங்களுக்கு? கோயம்புத்தூர் பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லலாம் கேஷ் மார்க்கெட்டாக தான் இருந்ததுங்க. இப்போ வந்து எல்லா இடமே ஃபுல் செக்கில் எங்களுக்கு எந்த இஷ்யூ இல்லாமல் பிஸ்னஸ் வருது. கோயம்புத்தூர் சென்னைக்கு நெக்ஸ்ட்டு பெரிய வால்யூம் வர்ற பிஸ்னஸ் கோயம்புத்தூர் தாங்க. எங்களுக்கே வருஷம் 1000 கோடி பிஸ்னஸ் வருது ஒன்லி கோயம்புத்தூரில். ஸோ கோயம்புத்தூர்லேயும் எப்படின்னா ஒரு 20-25 கிலோமீட்டர்ஸ் ரேடியஸ்க்குள்ளே அவங்க கண்ணில் படுற மாதிரி லொக்கேஷனில் லேண்டை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா யார் டெவலப் பண்ணாலும் சூப்பர் வால்யூம் பண்ண முடியுங்க. மதுரையிலையும் எங்களுக்கு 2 வாரம் முன்னாடி லான்ச் பண்ணி 3 days சோல்ட் அவுட். ட்ரிச்சியும் 3 days சோல்ட் அவுட். அந்த மாதிரி வருது. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது. அதை வந்து மற்ற இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஆக்சுவலாக கேட்டர் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம விட்டுட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக இன்னும் நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்தால் அந்த அப்படியே மற்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போகிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாருக்கும் தே லவ் பிளாட்ஸ். அதுவும் அவங்க உடனே வீடு கட்டுற மாதிரி இடத்துல கொடுக்கும்போது வால்யூம் நல்லாவே வருதுங்க.
சார் இப்போ பொதுவாக வீடு வாங்குறவங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 40s 50ஸ்ல இருக்கவங்க அவங்க ஒரு ட்ரெண்டாக வாங்குவாங்க. இன்றைக்குள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வேறு மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. ஸோ வாட் ஒரு ஏஜுக்கும் நீங்கள் என்ன பேட்டர்ன்ஸ் பார்க்குறீங்க சார்? இல்லைங்க, நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண வரைக்கும் எங்கள் டீம்லேருந்து நாங்கள் ரிசர்ச்னா நம்ம பெருசாக பண்ணல. இது வரைக்கும் ஒரு 4 வருஷத்தில் ஒரு 15,000 கஸ்டமருக்கு விற்றுருக்கோம். அவங்கள நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணது வரைக்கும் ஒரு 35 வயசுலேருந்து 40 வயசுக்குள்ளே தான் 80% கஸ்டமர் வராங்க எங்கள் கம்பெனியில் வாங்கினவங்க. அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எப்படின்னா நம்ம லைஃப் எப்படின்னு பார்த்துட்டு பின்னாடி திரும்பி பார்த்தோன்னா நமக்கு வீடுங்கிறது வந்து சின்ன பையன்லேருந்து ஒரு கனவாக இருக்குது. ஆனால் இப்போ இருக்கிறவங்க படிக்கிறதுக்கே கடன் வாங்க வேண்டியது இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வேலை கிடச்சோடனே எஜுகேஷன் லோன் செட்டில் பண்ணணும். எஜுகேஷன் லோன் முடித்த உடனே பைக் வாங்கணும், அதுக்கு இஎம்ஐ கட்டணும், அப்புறம் கார் வாங்கணும், அந்த இஎம்ஐ கட்டணும். அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் இருக்கும், குழந்த, அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் முடித்து ஒரு வீடு அப்படின்னு பிளான் பண்ணும்போது அவங்க ட்ரீம் எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், நாளைக்கு இது இஎம்ஐ கட்டி முடியறதுக்கு 20 வருஷம் ஆகும். அவர் லைஃபே ஒரு ஜென்ரேஷன் தான் ஒரு வீடு. அந்த ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு அவங்க என்ன திங்க் பண்ணுறாங்கன்னா, இருக்கிறதுல என்ன பெஸ்ட் கிடைக்கும், நம்ம கொடுத்துட்டு அது டிப்ரிஷியேஷன் இல்லாமல் அப்ரிஷியேட் ஆகிட்டாலே நம்ம ஜெயிச்சிடுவோம். ஸோ 85% வந்து அவங்களோட லைஃப். ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் இப்போ லான்ச் பண்ணும்போது ஒரு 30% ப்ராடக்டை வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் டு காஸ்ட் இல்லை சின்ன ப்ராஃபிட்டில் கொடுத்துட்டோன்னா அவங்களே பெரிய பிராண்ட் அம்பாசிடர், அவங்க தான் நம்மளை வளர்த்து விட்றாங்க. இதில் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாரும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க லைஃப்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ட்ரீமே வீடு. ஒரு லைஃப் ஒரு வீடு. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க படித்து ஒரு வீடு பண்ணிட்டாலே லைஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனவங்க தான் 80% இருக்காங்க. நம்மள மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க 5%, 10% இல்லை 20% தான் மேக்ஸிமம். சார் இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 ட்ரில்லியன் எக்கானமியை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் 2030 அச்சீவ் பண்ணுன்ட்டு. ஸோ அதுக்கு ரியல் எஸ்டேட் செக்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம், என்ன மாதிரி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்? இல்லைங்க, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அவங்க பயங்கர இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. எல்லா இடத்துல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப நல்லா வந்துட்டுருக்கு. எங்கே போனாலும் நம்ம வேறு ஸ்டேட்டில் போய் ட்ராவல் பண்ணோம்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற ரோடு, நம்ம இங்கேருந்து திருச்சி போனாலும் மதுரை போனாலும் கன்னியாகுமரி போனாலும் எங்கே போனாலும் நம்மளுக்கு இருக்கிற ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஈவன் பக்கத்தில் இருக்கிற கர்நாடகாலே கிடையாதுங்க. இந்தளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்டில் நான் மற்ற ஸ்டேட்லேயும் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணி பார்த்தேங்க. இது வந்து பியூர்லி ரீஜனல் பிளே தான். நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு கஸ்டமருக்கு பிரச்சனை இல்லாமல், லிட்டிகேஷன் இல்லாமல் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துட்டு நம்ம போயிட்டு இருந்தோம்னா கவர்மெண்ட் பயங்கர ப்ரோஆக்டிவாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ நமக்கு எந்த எஃபெக்டும் ஆக போகிறது இல்லை, நம்ம சேர்ந்து குரோ தான் ஆக போகிறோம். சார் இப்போது நேற்று பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்து தூத்துக்குடியில் ஒரு பெரிய எம்ஓயூஸ் நிறைய போட்டிருக்காங்க, ஒரு 41 எம்ஓயூஸ் கிட்ட போட்டிருக்காங்க. ஸோ தூத்துக்குடி டவுன் சவுத் ரீஜன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது சார்? ஆல்ரெடி நல்லா இருக்குங்க. அங்கே தான் அதான் நம்ம எல்லாருக்குமே அவுட்ரு போய் ஒர்க் பண்ணாமல் விட்டனால அதோட டேஸ்ட் தெரியலைங்க. இப்போ ஒரு 1 இயர் 1.5 இயராக நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வெளியில் ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு லேண்ட்லார்டுக்கு ஒரு பெரிய லேண்டை டீல் பண்ணுறதுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் இருக்காங்க சின்ன ஊரில். இங்கே நம்ம சென்னையில் இருக்கவங்க போனோம்னா பயங்கர ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது வெளியில். ஆக்சுவலாக எல்லோரும் போனால் எல்லா மார்க்கெட்டும் க்ரோ ஆகும். அங்கே அவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பராக பண்ணுனா வாங்குறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. அங்கே ப்ராப்பராக பண்ண தெரியலையா இல்லை பண்ண முடியலையான்னு தெரியல. ஆனால் ப்ராப்பராக பண்ணால் எங்கள் ப்ரெசன்ஸ் நாங்கள் போகிற இடத்துல எல்லாமே இது வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் 200 ப்ராஜெக்ட் நெருங்கிட்டோம். 100 ப்ராஜெக்ட் ப்ளஸ் சோல்ட் அவுட்டு, ஆன்கோயிங் 40+ இருக்குங்க, அப்கமிங் 60 இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் எனக்கு ப்ரீ லான்ச்சில் 30% புக்கிங் இருக்குது. ஸோ வெளியில் போனால் எனக்கு தெரிஞ்சு பெட்டர் பிஸ்னஸ் கிடைக்குதுங்க. சார் இப்போ லேண்ட்லேருந்து டவுன்ஷிப் மூவ் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ அடுத்த 2 வருஷத்துக்கு உங்கள் லாங் டேர்ம் பிளான்ஸ் என்ன? இல்லை, டவுன்ஷிப் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஹியூஜ் 700 ஏக்கர்ஸ் கார்பரேஷன் லிமிட்டில் இருக்குது. நான் எல்லாரு கூடயும் பில்டர் கூட பேசுகிறது என்னென்னா, நீங்கள் போய் லேண்டு வாங்கி அப்ரூவல் வாங்கி அதுக்கு ஃபண்டிங் வாங்கி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட நல்ல லேண்ட் பேங்க் இருக்குது, நீங்களே உள்ளே வந்து டெவலப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இப்போ எல்லா டெவலப்பரையும் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பெரிய இன்னும் சைன் பண்ணல, எல்லோரும் அண்டர் ப்ராசஸில் இருக்குது. ஒரு 7 டெவலப்பர்ஸ் பேன் இண்டியா வந்து ஒரே ஒரு டவுன்ஷிப்குள்ளே டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐடி பார்க் வருது, மால் வருது, ஹோட்டல் வருது. அந்த மாதிரி வரும்போது எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் இப்போ இன்னொரு புது முயற்சி எடுத்திருக்கோம். எல்லாமே சின்ன சின்ன டெவலப்பர் கூட எங்கள் லேஅவுட்டில் வந்து அவங்க வந்து தனியாக லேண்டு வாங்கி அதுக்கு ஃபண்டிங் வாங்கி அதுக்கு அப்ரூவல் வாங்கி ரெரா வாங்கி அவங்க கட்டுறதுக்கு வில்லா கட்டுறாங்களா எங்கள் லேண்டில் வந்து எந்த லேஅவுட்டில் வேணாலும் கட்டிக்கிட்டோம். எங்கள் காஸ்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டு சின்ன மார்ஜின் வச்சு கொடுத்துட்றோம். அவங்களே பில்ட் பண்ணி அவங்களே டெவலப் பண்ணி அவங்க கஸ்டமருக்கு கொடுத்துட்டு போயிடலாம். அவங்க தனியாக லேண்டு வாங்கிட்டு இருக்க வேணாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 700 இன்னொரு 400 சென்னை சுற்றி வர்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய டவுன்ஷிப் எடுத்துகிட்டு எல்லோரும் கூட ஷேர் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறோம். நான் கட்ட போகிறதில்ல, எனக்கு பயம்.
சார் உங்களுக்கு ஒரு டஃப்பான கொஸ்டின் சார். லேண்டா வீடா சார்? லேண்டுங்க. Okay. Cherry sir, we just have 5 more minutes. We'll take a couple of questions from the audience also, sir. ஆமா சார், அதான் ரெண்டு questions எடுத்துடலாம் சார் audience. Any questions? ஹலோ சார். எஸ்மா சார், என்னோட நேம் ராஜா. நான் ஒரு மார்க்கெட்டிங் கன்சல்டன்ட். ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். ஸோ நீங்கள் லேண்டு வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ப்ரொக்யூர் பண்ணுவீங்க. ஸோ லேண்ட் பேங்க் வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க. ஸோ அது இல்லாமல் புதுசாக ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுக்கு டெய்லி ப்ரொக்யூர் பண்ணுறோங்க. ஆமாம் சார், அது தெரியும். நான் திருநெல்வேலி தான். ஸோ அதனால் எனக்கு அங்கே ஓரளவு நீங்கள் ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தெரியும். ஸோ என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறதுக்காக தான். ஸோ ஒரு லேண்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த லேண்டு தான் நேஷனல் ஹைவேவா இல்லை நேஷனல் ஹைவேலேருந்து உள்ளே போவீங்களா? ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி எப்படி எடுப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்க. இந்த ப்ரைம் லேண்டுங்க எப்படின்னா ஹைவே இருக்கான்னு எல்லா ஹைவேல நம்மளுக்கு லேண்டு கிடைக்காது. ஜஸ்ட் நாங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்துருவோம். லொக்கேஷன் வரும் பேப்பர் ஆடில், லொக்கேஷன் சுற்றி எவ்வளோ வீடு இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த லேண்டு கேப்புக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற கேட்ச்மெண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ தூரம்னு பார்ப்போம். எவ்வளோ ஒரு 1000-5000 வீடு இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல 5-10 ஏக்கர் போட்டால் ஒரு மாதத்தில் விற்றுடலாம். ஒரு 10,000-20,000 வீடு இருந்ததுன்னா அதை விட ஜாஸ்தி எக்ஸ்டெண்ட் எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம கூகுளில் இப்போ பாதி வேலை முடியுது. ஃபஸ்ட் டைம் கூகுள் பார்க்கும்போது புரியாது எனக்கெல்லாம். அது இப்போ வந்து அதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுது ஆக்சுவலாக. அதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக போய் சைட்டை பார்ப்போம், ஆக்சஸ் ரோடு பார்ப்போம், ப்ராப்பர் ரோடு இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு லிட்டிகேஷன் இல்லாமல் லீகல் பார்த்துக்கணும். லீகல் கிளியராக இருந்தால் டேக் ஆஃப் பண்ண வேண்டியதாங்க. ஷூர் சார். சார், இப்போ என்ஹெச்சுக்கும் உள்ளே போகிற ரோடுக்கும் ரேட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பாக. ஸோ இப்போ என்ஹெச்சில் இருக்கிற ரோட்ஸை யாரும் இப்போ எடுக்கிறது இல்லையா? இல்லை அந்த மாதிரி லேண்ட்ஸை யாரும் எடுக்கிறது இல்லையா? இல்லை உள்ளே இருக்கிற லேண்டு வந்து சீப்பாக கிடைக்குங்கிறதுக்காக அதை டெவலப் பண்ணால் அதிக ப்ராஃபிட் கிடைக்குங்கிற மாதிரி? என்ஹெச் மேலே எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு கமர்ஷியல் பிளாட் வரும். அதில் நம்ம ஜாஸ்தி கொடுத்து எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும். ரெண்டுக்கும் கஸ்டமர் இருக்காங்க. என்ஹெச்சில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம 6000 இப்போ நான் பூந்தமல்லியில் போட்டிருக்கேன். 5000 ரூபாய், 4500 ரூபாய் ஆவரேஜ் கமர்ஷியலோட 6000 ரூபாய் வரும். அதே நானே 2 கிலோமீட்டர் உள்ளே போட்டிருக்கேன், 3000 ரூபாய் விற்கிறேன். அதுக்கு அவங்க அந்த பட்ஜெட் கஸ்டமர் அங்கே வந்துடுறாங்க, இங்கே இருக்கவங்க இங்கே வந்துடுறாங்க. ஓகே சார். ஏன் இந்த கேட்டேன்னா, லேண்ட்னாலே ஒரு மித்து இருக்குது சார். அது வந்து ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக. பட் எல்லா லேண்டுமே ப்ராஃபிட் கொடுக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல. கண்டிப்பாக எல்லா லேண்டும் கொடுங்க, கரெக்டான லொக்கேஷனாக இருக்கிற வரைக்கும், லீகல் ப்ராப்ளம் இல்லாத வரைக்கும். அதுதான் சார் சொல்ல வரேன். ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த இடங்கள் கிடைக்கிறது இல்லையா? ஸோ அந்த அப்ரிசியேஷன் எல்லாருக்கும் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு 3,999 per ஸ்கொயர் ஃபீட் நம்ம விற்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ அந்த லேண்டை நாளைக்கு வாங்கும்போது 12,000க்கு மேலே போகும். ஸோ அப்போ அதை தாண்டி மக்கள் போக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த லேண்டுக்குள்ளே திரும்ப வாங்குறதுக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டி மக்களுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன். சரி, இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம 1.5 கோடி கிரவுண்டு விற்கும் போதும் ஈஸியாரில் விற்றுச்சு. இப்போ 3 கோடி போடும்போதும் விற்குது. அவங்களும் குரோ ஆகிறாங்க, நம்மளும் குரோ ஆகிறாங்க, வாங்கினவங்களும் குரோ ஆகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம எங்கே போய் போட்டோம்னாலும், இப்போ நம்ம 2,500 ரூபாய் பூந்தமல்லியில் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 3 வருஷம் கழிச்சு 5000 ரூபா இருக்கும். ஐயோ, நம்ம அப்போ 2,500 ரூபாய்க்கு வித்துட்டுமே யோசிக்க கூடாது. அப்போ 5000 ரூபாய்க்கு என்ன விற்க முடியுமா, நம்ம 4,500 ரூபாய்க்கு அந்த இடத்துல விற்க முடியுமான்னு திங்க் பண்ணி அதில் பண்ணும். வால்யூம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் இருக்குங்க. கண்டிப்பாக சார். பட் அது இண்டிவிஜுவலால முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? G2 முடியும்? நானும் இண்டிவிஜுவல் தாங்க. G2 அதுக்கப்புறம் வந்து சேர்ந்த கூட்டங்க. நானும் ஒரு புரோக்கருங்க 2006ல். Sir, we'll move on to the next question. Thank you sir. முடியுங்க. Right sir. Happy morning, sir. This is Bhadresh Mehta. As a real estate agent, we would like to know which is the next developing area. Right now, the Chingalpet has developed, ACR is developed. The new virgin area where you see your foresight. சரி, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அறிவு சொல்லிடுறேன் சார். ஜிஎஸ்டி, ரோடு, பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ட்ரெயின், இப்போ மெட்ரோ, ஏர்போர்ட் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் சென்னையில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜிஎஸ்டி செங்கல்பட்டு தாண்டி க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கும். அதே நீங்கள் ஒரு பெங்களூர் ஹைவே எடுத்திங்கன்னா பூந்தமல்லி போகிறதுக்கே இன்னும் டைம் ஆகிட்டுருக்கு. ஈவன் ஆஃப்டர் பூந்தமல்லி, ஸ்ரீபெரும்புதூர்லாம் அவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஹப்பு வந்து கூட ஏன் அங்கே ட்ராக்ஷன் வரல, இந்த அளவுக்கு வரலன்னா, 4 இப்போ மெட்ரோவும் சேர்ந்துருச்சு. 5 டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் இருக்கிற ஒரு ரோடு தான் ஜிஎஸ்டி. நமக்கு ஜிஎஸ்டி ஏன் க்ரோ ஆச்சுன்னு, இத்தனைக்கும் ஒரு சைடு ரயில்வே ட்ராக். ஸோ அப்படி இருந்தும் அந்த ரோடு க்ரோ ஆகிருக்குன்னா, அந்த எல்லா கனெக்டிவிட்டியும், ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியே போவார் வருவார், ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கமாக இருக்கும், பிள்ளைங்க ஸ்கூல் காலேஜும் பக்கமாக இருக்கும்,
ஒய்ஃப் சப்போஸ் சென்னை வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு ட்ரெயின் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி 5 டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் எங்கெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கோ அந்த ரோடு மட்டும்தான் க்ரோ ஆகுது நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ப்ளஸ் பெரிய ஏரியா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா வருதுன்னு சொல்லிட்டு பெரிய டவுன்ஷிப் போய் அங்கே பண்ணை மாட்டிக்க கூடாது. ஏன்னா அங்கே ப்ளூ காலர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஒயிட் காலர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பெரிய வால்யூம் பண்ணலாம், ப்ளூ காலர்ஸ் இருக்கிறதுல சின்ன வால்யூம் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் ஆயிடணும். தேங்க்யூ சார். We'll just take one last question. 2028 போகிறோம் சார், கடவுள் சப்போர்ட் பண்ணும். All right, thank you so much, Thank sir. you. Thanks a lot, sir. Thanks, Thank you, yeah. Mr. Thanks, Bala. thanks. Thank you, sir. Sangeeta, requesting you to do the honors and present Mr. Bala with a token of our appreciation. Thank you so much. We now move on to our next panel discussion titled Policy to Prosperity, RERA, Ease of Doing Business and Regulatory Outlook. Regulations can either empower or impede progress, and this panel examines how policies like RERA and ease of doing business reforms are reshaping investor confidence and sectoral transparency. I once again invite Kunal Shankar, Deputy Business Editor of The Hindu, as the moderator for this session. I'd like to say a few words about our speakers as we welcome them on stage. Our first speaker is Sanjay Chugh, the City Head and Director of Anna Rock Property Consultants Private Limited, Chennai. A veteran with over 25 years in real estate, he leads a team of 30+ professionals managing strategic marketing partnerships and diverse residential portfolios. He's known for his deep expertise in mandated sales, and he now also drives land services and luxury home strategies across Tamil Nadu. Recognized as a thought leader, his insights frequently feature in top publications. With a reputation for excellence in crisis management, Sanjay continues to influence and elevate the real estate industry. Sanjay, we welcome you on stage. Our next speaker is Sridharan Swaminathan, the Chairman of Sabri and Lyra Properties Private Limited, Executive Committee Member, CREDAI National Delhi, and a seasoned real estate professional with over 3 decades of experience. With a strong foundation in finance law, he has served key roles in CREDAI at both state and national levels and is currently Executive Committee member at CREDAI National. Sridharan also contributes to public policy and spirituality as a trustee of SSRVM Trust and chairman of the Tirutani Temple Board. He is a respected industry and civic leader. We welcome him on stage. And rounding out the panel, our final speaker is Jayaprakash Padmanabhan, a senior partner at Fox Mandal's Chennai office, leading the real estate practice with over 24 years of legal expertise. He advises a diverse clientele on real estate litigation, title due diligence, joint ventures, leasing, and regulatory compliance. His work spans residential, commercial, and industrial development. Known for his clarity and depth in legal strategy, Jayaprakash frequently conducts industry training and seminars. His contributions have earned recognition for professionalism and impactful legal counsel in Chennai's evolving real estate landscape. We welcome Jayaprakash Padmanabhan on stage. Kunal, once again, over to you. So thank you for that glowing introduction and welcome to our audience to this second panel. I'm sure it's of much interest, RERA indeed. So let's head right into it. Since its implementation in 2017, Tamil Nadu's RERA in particular has emerged as one of the more
functional regulatory authorities in India, ensuring basic compliance, builder accountability, and project transparency. In fact, it can be safely said that it's really revolutionized the building and construction sector, especially in metros like Chennai and Coimbatore. Compared with other states, Tamil Nadu